You just see the identification. This is a brain, sympathetic nerves. These are the sympathetic. All organs connected with the sympathetic nerves in the medulla oblongata, directly connected to the medulla oblongata. Only the bladder contraction in the lower part of the backbone. Another are sympathetic nerves are connected with the center shaft of the spinal cord. So this way you understand this medulla oblongata is parasympathetic. Whenever you practice, give the practice neck movement or Grivasakti Vikasaka, it leads to the parasympathetic activation. So this is one concept. Any patient have any suffering, that time patient, if the patient has suffered by stress, that time you can give the neck movement or neck massage. Whenever you give the neck massage, that patient get the parasympathetic activation. So stress can be released with the neck pressure and neck massage. The spinal nerves, then the spinal cord have the 31 segments, which means 31 pair of nerves from the spinal cord. This is one of the question. 8 cervical segment, 12 thoracic, 5 lumbar, 5 sacral, 1 coccyx segment. So total 31. So this will be another key point. Here cranial nerves are very, very important box. I don't know about what will you do. நீங்க என்ன பண்ணுவீங்களா எனக்கு தெரியாது. இந்த டேப்லெட் காலத்தை இந்த பக்கத்தை நீங்க எடுத்து வச்சு நீங்க as a therapist இதை நீங்க பார்த்து வச்சுக்கணும். 12 pair of cranial nerves. olfactory nerve வந்து sensory work பண்ணும். nerves type வந்து sensory nerve அது. ஸோ இதில் எந்த nerves வந்து என்னவா இருக்கு அப்படிங்கிறது இதில் வந்து theory questions will come. So olfactory nerve, sensory nerve or motor nerve. So are both are function. Like this, the question will come. Then what is a function? What are the function? What is function? It may be single function or more than one function. The smell, olfactory nerve is a sensory. There's a sensory nerve. It gives the smell. Then optic nerve, sensory nerve, vision for kannukku. Then oculomotor, that is a motor nerve, is the most of the high movement. Optic nerve and oculomotor is both are related to eyes but a different function. ஆப்டிக் நர்வ் வந்து இன்ஃபர்மேஷனை கொண்டு போய் உள்ளார கொண்டு போகும். கண்ணை எங்க சிமிட்டணும், என்ன பண்ணணும், என்ன மூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுல மோட்டார் நர்வுங்க தான் இருக்கு. ஸோ தென் ட்ராக்லியர், தட் இஸ் மூவ்ஸ் ஐஸ் அண்ட் லுக் த அட் த நோஸ். நீங்கள் கண்ணை பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த நர்வ்ஸ் வந்து பார்க்க முடியும். தென் ட்ரைஜெர்மினல் போத் ஃபேஸ் சென்சேஷன் அண்ட் த மாஸ்டிகேஷன், இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனும் இது பண்ணும். தென் அப்டசன்ஸ் வந்து மோட்டார் நர்வ்ஸ் அப்டக்ட் த ஐஸ். So most of the nerves work towards the eyes and facial muscle. Facial, both the facial expression and the taste. Then vestibulo, cochlear, sensory, this is hearing and balance. Then glossopharyngeal, it is a taste and the gag reflex. Vagus nerve is both function பண்ணும், gag reflex பண்ணும், parasympathetic innervation பண்ணும். தென் அக்சசரி மோட்டார், இது வந்து ஷோல்டர் ஸ்ட்ரக் பண்ணும். அடுத்து வந்து ஹைப்போ கிளாசல் வந்து மோட்டார் ஸ்வாலோயிங் அண்ட் த ஸ்பீச் த்ரோட்டுக்கு சம்மந்தப்பட்டது. ஸோ இந்த 12 பேர் வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட்டு பார்த்து வைங்க, எது சம்மந்தப்பட்டதுன்னு தேரியில் வரும். தென் ஹோமியோஸ்டாசிஸ் ஆல்ரெடி ஒன்றும் த டெஃபினேஷன் டெஃபினெட்லி தே வில் ஆஸ்க் த கொஸ்டின் அபவுட் த homeostasis. What about the homeostasis? You just do remember this one line is very, very important. The property of cells, tissue and organism. Already we know about the cell, tissue, organ, everything, right? And it allows the maintenance and the regulation. These two words enough for homeostasis. Maintenance and regulation of the stability and the constancy needed for function properly. ஒரு ஒர்க் பண்றதுக்கான மெயின்டெனன்ஸும் அதுக்கான ரெகுலேஷனும் பர்ஃபெக்டா இருக்கணும். ரெகுலேஷன் இஸ் நத்திங் பட் ஒரு வேர்டு தஸ்மின் சதி சுவாச பிரஸ்வாசியோ சேத பிராணாயம்.
The homeostasis is a healthy and a state that the maintained by the constant adjustment. That is a constant adjustment of the biochemical and physiological pathway. This is another keyword: maintain a steady and uniform internal environment. So body குள்ளார நடக்கிறது இதெல்லாம் வந்து பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கணும். So என்னென்னலாம் ரெகுலேட் பண்ணும்? Regulating the hormones, body temperature, water balance, mineral balance, everything. Salt balance like this. Then regulatory system of the body, homeostasis, central nervous system இருக்கு வந்து endocrine systemமும் சேர்ந்து தான் இந்த homeostasis மெயின்டைன் பண்ணுது. Then physiological, the next subject about your mind, the physiological basis of the mind-body intervention. This just come inside from the cold weather and you are hungry. Then other than these two things, every one of your physical and the psychological needs have been met. So ரொம்ப simple. तदो द्वन्द्वानभिघातक. द्वन्द्वानभिघातक. Any idea about द्वन्द्वानभिघातक? Sir, duality of mind, sir. Duality of mind, sir. Duality, protection from the duality. Okay, sir. Unaffected from the duality. After the, if you master in the asana, the benefit of asana. Yes, sir. பிரயத்தன செய்தலே அனந்த சமபத்திபியாம் ததோ துவந்த்வானபிகாத. இருமைகளிலிருந்து பாதிப்பு இல்லாத அந்த நிலை. குளிர் வெப்பம் அதுல. Then anatomy and physiology. Study of cognitive process. Cognitive process is nothing but அறிவாட்சி தரம். இங்கதான் நம்மளுடைய மைண்ட், புத்தி, இன்டலெக்ட், அந்த கரணாஸ் அதெல்லாம் நாம் பேசிட்டு இருக்கோம் யோகால. As per science, that is a very simple cognitive process. Cognitive psychology involves the study of internal mental process, all of the things that go on the inside of your brain, including perception, thinking, memory, attention, language, problem solving, and the learning. According to science, all cognitive process working in the brain, only inside of the brain, right? I ask a simple question. Those who came from the mother womb, if you came from the mother, you can raise up your hands. Or otherwise, you came from the sky, you do not raise up your hands. அம்மா வயிற்றிலிருந்து வந்தவங்க மட்டும் கை தூக்குங்க. 2 பேரு. ஓகே, ரமாஜி அண்ட் பொன்னி. வாணிஸ்ரீ அம்மா, இது இப்படி இருக்கிறது வந்து எப்படி எடுத்துக்கிறது? இப்படியா? ஓகே ஓகே. ஸோ அம்மா வயிற்றிலிருந்து வந்தவங்க மட்டும் கை தூக்கணும்னு சொன்னோம். விச் மீன்ஸ் பிரெயினுக்கு, மூளைக்கு அறிவு அதிகமா இல்லை உடல் செல்களுக்கு அறிவு அதிகமா? இங்க சயின்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா, மூளையில் தான் எல்லா காக்னிஷன் ஃபங்க்ஷன் நடக்குதுன்னு சொல்லுது. இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய டோட்டல் பாப்புலேஷன், திஸ் வேர்ல்டு பாப்புலேஷன், எவ்ரி பீப்புள் கேம் ஃப்ரம் த மதர் வார்ம், ரைட்? Everyone grown up in the stomach of mother, in the inside of the uterus only. I ask the question, how many mothers, how many ammas know about how to form the kidney, how to protect, how to the preparation of heart and lungs, every organs inside of the baby? How to all organs set up and fit it to perfectly, then how to make the baby? எத்தனை தாய்மார்களுக்கு தன்னோட குழந்தைகளுக்கு கிட்னி, சட்னி எல்லாம் கரெக்டா ஃபிட் பண்ணி குழந்தை உருவாக்க தெரியும்? No one knows.
but all are came from there only. What is the logic beyond this? எல்லா குழந்தைகளும் இந்த உலகத்துல எல்லா மக்களும் தாய் வயிற்றிலிருந்து வந்தவங்களே. ஒரு தாய்க்கு கூட குழந்தை எப்படி ஃபிட் பண்ண தெரியாது. இப்போ பிரெயின் எங்க இருக்கு? யூட்ரஸ் எங்க இருக்கு? Where is the brain and where is the uterus? Both are in the body, inside the body, right? So brain is highly capable. Memory processing and sensory process, mental process, everything process, cognition process. You see here perception, thinking, memory, attention, language, problem solving and the learning. The Maharishi Vedhakani Maharishi telling about others. The part of the skin of the finger of the tip. The tip of the finger having the 1000-fold higher knowledge compared than the brain. Do you believe this? உங்களுடைய கை விரல் இருக்கக்கூடிய இந்த நுனிக்கு மூளையோட 1000 மடங்கு அறிவு அதிகங்கிறாரு. So body cells have in the many in the classical system approach is a different. எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவும். This is real. What is என்ன ரியல் இருக்கோ மெய்ப்பொருளை வந்து பார்க்கணும். ஸோ அதுதான் வந்து அறிவு. ஸோ அந்த காக்னிஷன் வேற, இந்த காக்னிஷன் வேற. You don't get confused with the yogic consciousness. Pure consciousness, pure awareness is a different. Pure consciousness is a God. அறிவே தெய்வம், பிரக்ஞான பிரம்மம். இங்க இருக்கக்கூடிய consciousness just brain consciousness, simple consciousness or grass consciousness. There is a perception, thinking, memory, everything. The main focus on the cognitive psychologists, it is a mental process that affect the behavior. Those processes include but the not limited to following 3 stages. That is sensory. You say here, see, sensory memory storage, short-term memory storage, long-term memory storage. This is a Ramamata asking, how can I remember everything? There's so many points. Then higher mental process. The term higher mental process refers, okay, I'll conclude the session. Already time finished, right? Yeah. Okay, already 9. Okay. This is a dinner time. I cannot take your dinner time, right? I cannot use in the same time.